Okay, so example number 3 in dividing radicals of different orders. So we have 3 times 4th root of 2a divided by 2 times cube root of 3a squared. So as you can see, meron tayong number sa harapan, meron tayong coefficient na 3 at 2. Okay, so write in exponential form muna. So meron tayong, kung mapapansin nyo, yung 3 nandito sa labas ng radicals ng parentheses. So meron tayong 2a. So ang exponent niyan ay 1. So 3 times quantity 2a raised to 1/4. So yung 4 dito, siya yung denominator natin dito. Sa baba naman, 3a squared. So ang exponent din niya ay 1. So meron tayong 1. Tapos yung 3 na root niya is yung denominator natin dito. Times yung coefficient na 2, ilagay natin din dyan. Times 2. Okay, so we're going to find the common denominator for the exponent. So meron tayong 4 at 3. Meron tayong 4 at 3. So hanapin natin yung multiples nila. So 4 and 3. So 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. 4 times 3 is 12. Okay, next yung 3 naman. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 3 times 4 is 12. Okay, so meron na tayong common 12. So yung gagamitin natin na common denominator nila. Okay, so meron tayong 12 dito at 12 din dito sa baba. I-relate lang natin lahat ito. So paano palabasin yung 3? So 12 divided by 4 is 3 times 1, 3. Dito sa baba naman, 12 divided by 3, okay, correct, 4 times 1 is 4. Okay, so common na sila. Then write in radical form. Okay, so paano naging ganyan yan? So yung 312, i-distribute natin dito kay 2. So ang exponent ng 2 ay 1. So 1 times 312 is 312. So meron tayong index na 3, or meron tayong exponent na 3 rather, at yung 12 natin dito ay siya yung index. Doon sa A naman, since 1 din ang exponent niyan, so 1 times 312 is 312. So meron tayong exponent na 3 at index na 12. Ganon din sa denominator. So ang exponent natin dito ay 1. So 1 times 412 is 412. So meron tayong exponent na 4 at index na 12. Dito sa A, meron tayong 2. So i-multiply natin yung 412 sa 2. So that is 2 times 4, 8. Tapos yung denominator niya na 1. 1 times 12, 12. So yan yung index nila. Okay. So, ang index is 12. So, kailangan natin ng 12 of everything to rationalize the denominator. So, meron na tayong tatlong 4. Or 4 na 3 pala. At meron na rin tayong 8 A. So, dito sa 3, kailangan pa natin ng 8 na 3. At
dito sa A, kailangan pa natin ng 4 na A. Okay, so i-multiply natin yan. Multiply natin yung numerator and denominator ng 12 root of 3 raised to 8 times A raised to 4. So, saan galing yung 3 raised to 8 at bakit ito yung i-multiply natin? Kasi nga, dito sa denominator, magra-rationalize tayo. Kailangan nating i-balance ito. So, meron tayong 3 raised to 4. Para maging 12, kailangan pa natin ng 8 na 3. Doon sa A naman, 8 na yan. Para maging 12, kailangan natin ng 4 pa. Okay. So, ito na. So, yung 3 nandun pa rin. 3 times 1 is 3. Sa radicand naman tayo. Simplify muna natin yung 2 cube. That is 2 times 2. 4 times 2 is 8. Yung 3 raised to 8 naman is 6,561. Yung A naman, since pareha sila ng base, so i-add natin ulit yung exponent. So, 3 plus 4 is 7. Okay, dito naman sa denominator. So, 2 times 1 is 2. 3 raised to 4 times 3 raised to 8. So, wag natin i-simplify yan. I-add na natin yung exponent. So, meron tayong 3 raised to 12. Ganon din sa A. 8 plus 4 is 12. Okay. So, simplify. 8 times 6,561 is 52,488 times A raised to 7. A raised to 7. So, dito naman sa denominator, yung 2 na coefficient natin, so isulat natin dyan. Tapos yung 3 raised to 12, cancel natin yung 12. Meron tayong 3 na lalabas. A raised to 12, 12, tapos cancel natin yung 12 dyan. So, meron tayong A na lalabas. So, simplify natin. 2 times 3A. So, meron tayong 6A. And then, yung 3 at 6, pwede nating i-reduce sa lowest term yan. So, pwede nating i-divide ito sa 3 at 3. So, 3 divided by 3, that is 1. 6 divided by 3, okay, that is 2. Okay. So, ang iwan na lang natin dito is 2 sa baba. So, 3, 6 is 1 half. So, tanggalin na natin yung 1. So, ito yung naiwan. 12 root of 52,488 times A raised to 7 divided by 2A. So, this is our final answer.